Pallekele International Cricket Stadium greets us today in what is probably the clearest and the brightest of the 3 match days that we had and 2 match days, 4 matches, and this is what the points table looks like. The Blues and the Greys right on top, both of them winning their 2 encounters. The Greens, this is how they line up. The Greens, Krishan Sanjula makes a comeback in place of Mahela Udawatha, and the other notable change is obviously Nuwan Tushara, the slingy right-arm fast bowler who comes in for Lakshan Sandakan. The rest of the lineup, Singishan Jayaratne obviously very impressive with the ball. Lahiru Kumara had a day to forget. On the other hand, Reds obviously mostly welcoming Karunaratne into that side, giving more depth in their batting as well as in their bowling. Chamika Karunaratne coming into the side, and the other change being Mudita Lakshan. The leading run scorer in the decent economic rate is above 7, but that in T20 cricket is acceptable. Yeah, bowling that line is not going to help his cause. That might just go over the boundary. Yes, it does. Once again, this lightning quick outfield takes the ball, speed the boundary, dominates so much. Sometimes straight away from the first over itself. Oh, that's been top edge. Tried to pull that, but went over the keeper's head for a boundary. So Chamika trying something different. Bouncer gets the top edge for a boundary. There you go. Well, if you swing hard, they say swing hard, and that's exactly what helped the batsman on this occasion, though he got a top edge. Slower delivery by Chamika Karunaratne, and Lahiru Udawatha takes full advantage of it. Saw it early. Not the ideal length you should be bowling. Beautiful. That's elegant batting from Lahiru Udawatha. Obviously, we are playing on a new script today, so far we have seen right arm, leg spinner, left arm, finger spinner. We haven't seen. SLC Green's point of view. Prabhat Jayasuriya. He bowled his second over. Hold him. That's the end of Lahiru Udawatha. Prabhat Jayasuriya nearly got him in the previous over. Yeah, again quicker through the air by Jayasuriya. As you can see, it just goes with his arm. There is no turn whatsoever. And Lahiru Udawatha again going to get outside the line of the ball to pierce that ball on the offside. Best fielders should field around that area. Loud appeal given. Pathum Nissanka is LBW for just 3 runs. Sikuke Prasanna strikes for SLC Reds. He got it this time, Sikuke Prasanna. And he puts out the jab. Saved by Chamika Karunaratne. That's the end of Krishan Sanjula. Sikuke Prasanna strikes for the second time in this over. Again, I'm not really sure about what they watched from the dressing room. Sikuke Prasanna is not getting a lot of turn. He's skidding it through. Reverse පහර පන්දු වෙන third man කලාපෙට තමයි ඥානන්විත. ඔහු වේගෙන් නිල කලේ නෑ. පන්දු ස්ථානගත කිරීමක් කරන්න උත්සාහ කළේ සාර්ථකයි. කෙලිම ලකුණු 4ක්. අස්තපනාන්දු පන්දු නවතා ගන්නට උත්සාහ කළා. නමුත් සාර්ථකයි. 12ක් ශාන් ප්‍රියංජන් කණ්ඩායමේ නායක ලකුණු 6ක්. ඒවර පන්දු කෙලිම මැදින් හොයා ගන්නවත් සමග මාෂාන් ප්‍රියංජන්ගේ ඉනිම නිමාව දකිද්දී Greens කණ්ඩායමේ 4 වන කඩුල්ල ලකුණු 52ක් වන විට පන්දවන්නන් විසින් නිර්මාණය කළ පීඩනය පිතිකරුවන්ව වර්ධට පොළඹවන සුළුයි. ඔහු උත්සාහ කරේ මිඩ් විකට් කලාපයට පහර එල්ල කරන්න, නමුත් පන්දුව පතිත වෙන ස්ථානයට පැමිණීමට මාෂාන් පන්දුවේ පතිතය වෙතම ගමන් මඟ සකසාගෙන යොමු කරනවා. කෙලිම පන්දවන්නාගේ හිසට ඉහළින් ලකුණු 6ක්. Have lost one game by the smallest margin by 1 run, so that could have gone either way. That's over the Winfield, well executed by Camino Mendes. He can bowl both ways, both arms from both arms, and he can hit both ways too. Yesterday he's brought out that sweep and reverse swipe
quite effectively, hasn't it? The other day we saw him playing those power shots down the ground and over mid wicket, showed us that he has all the power. And today he is putting on an exhibition of deft touch shots like that, finding the gaps over For someone like Akil Dhananjaya. Same again and same result. This time more power just inside the boundary, I thought. Yeah, just inches inside. That's well executed, really. Straight away you can see Akil Dhananjaya is under pressure and he has dragged that back, and Shamu Hashan cashes in on that one. It works. Mind works. Wow, I think he was late on picking that up. Fielder at deep mid-wicket. Who was that? Akil Dhananjaya, was he? He came in and then hesitated and started to come in again. This time the slog sweep comes off, and will it beat the fielder? Yes, it does. Kamindu Mendis brings out the armory, 6 runs, and that brings එනම් හැඩැති පහරක් වරැති පහරක් වගේම මනරම් පහරක් පන්දු වෙනවා ඩීප් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට ඉහළින්. ඒ අවස්ථාවේ සමෝෂා නැවතත් ස්ලෝ බෝල් බවුන්සර් එකක් තමයි උත්සාහ කරේ. ඔව් අත කරකවන බවක් පෙනී ගියා දිනේෂ්. හැබැයි එහෙමනම් මේ තරම් දුරක් පන්දුව ගමන් කරයිද කියලා මට පොඩි සැකයක් තියෙනවා. එවර වේගය අඩාල කළ පන්දුවට උඩ පන්දුවක් ලෝනෝන් කලාපයේ දෙසින් ආකිල ධනංජය සුරක්ෂිතව රැක ගන්නවත් සමගින් සම්වාෂාන්ගේ ඊනිමේ නිමාව ලකුණු 29ක් ලබා සිටියේදී සමුගේ ගමන් මඟ කෙළවර වයි. මානරම් පහරක් ෆ්ලික් කිරීම අති විශිෂ්ටයි. කමිදු සම්පූර්ණ තරගය තමන්ගේ ග්‍රහණයට නතර කර ගන්නවා. ඔහු ආක්‍රමණශීලී ඉනිමක් නිර්මාණය කරන්නේ මෙවරත් ඒ ආකාරයෙන්. අසිත රොනාල්ඩෝ යෝක පන්දුවක් එල්ල කිරීමට තමයි උත්සාහ කරේ. එල්ලය වැරදුනා. හොඳින් ඒ පරිහරණය කළා. ඉවර සාර්ථකයි. පන්දු රකින්නට හැකියාවක් නැහැ. ප්‍රවත් ජයසූරිය පන්දුව වෙත පැමිණෙන්නට උත්සාහ කළත් පන්දු යනවා 4 සීමාව වෙත. පන්දු යනවා ලෝන්වන් කලාපයේ දෙසින් උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගන්නවත් සමගම විශිෂ්ට ඉනිමක නිමාව හොඳ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් සමග දැවියන්නේ කමිදු මෙන්ඩිස් ලකුණු 66කට පන්දු 42ක් පමණක් වැය කළ විශිෂ්ට ඉනිමක්. කමිදු පිටියෙන් නිවතට ලකුණු 66කට ප්‍රබලතම සාධකයේ බවට පරිවර්තනය වෙනවා. උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. තවත් කඩුල්ලක බිඳ වැටීම ඒ චාමික කරුණාරත්න. ඒක හරි හැඩයි. එල කළ දිසාවට නොවේ පන්දුවේ ගමන් මඟ සැකසෙන්නේ. ලකුණු 148 වෙනුවෙන් ලහිරුදාර ලකුණු 14කට ක්‍රිෂාන් ලකුණු 15කට. ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභියක් කමිදු මෙන්ඩිස් ඔහු ලකුණු 66යි. and he'll have the new ball bowling to Avishka Fernando. Here we go. Ooh, did that get something? Down the leg side. Luckily, it slowed down after hitting. Was it the pads? Yes, the thigh pad of the bat. Seeing that the spinners have got success on this wicket. That's pushed away to the gap into the leg side. Will that be chased down or will that trickle to the boundary? Yes, it does. So well placed there by Avishka Fernando. That will really make him feel good. He would want to get... Oh, that's been just pushed away from his hips and deposited behind the fielder at deep square leg, who can do nothing but watch it sail over him. That's onto the grass banks. That's a beautiful shot by Avishka Fernando. Just picked it up and said bye-bye. For a moment I thought that big red ball was in danger. Chasing a target of 144. You didn't have to go berserk from the beginning. Oh, that's down the ground. That's beautifully played by Chandimal. That is a trademark Chandimal shot. You pitch it up to him, especially in the power play. He'll hit right back at you at the... වරපොල් කිරීම සාර්ථකයි. පන්දු වෙනවා මිඩ්ගට් කලාපයට ඉහළින් තවත් ලකුණු 6ක්
අවිෂ්ක මේ ඉනිමේ වාර්තා කරන පෙර පන්දුවේත් මෙවැනි පහරක් එල්ල කරා අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු. මට මගේ මතකයේ දිව යනවා 2019 ලෝක කුසලානේ ජොෆ්ර් ආෂට එරෙහිව අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු වේගවත් පහරක් රැක් ගන්න උත්සාහ කළ උඩ පන්දුවක් වශයෙන් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ රමේෂ් මෙන්ඩිස්ට. පන්දුව නවතා ගන්නට වේගයෙන් යනවා. කෙටි පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ඒ වගේම හොඳට ඉඩ තිබුණා. දිනේෂ් චන්දිමාලට වේලාවක් තිබුණා. උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න. වරත් කෙටි පන්දුවක් පිටේ පිටාග්‍රේ වැඩි ඉවර නම් පන්දුව යද යනවා. හතරේ සීමාවෙන් එපිටට. නැවතත් කෙටි පන්දුවක් ප්‍රතිඵලය දුර්දිග ගියා. කොච්චර දුර්දිග ගියාද කියනවා නම් ඒ පන්දුව. Batsman set, including their skipper. That's it firmly as he got the legs. Yes, it has. That's the first six for Dinesh Chandimal. And so logging in. Oh, that's out. That's out of the air. That's the fourth six for Avishka Fernando. He's putting on a show here in Pallekele. Hitting with the spin. Got the elevation he wanted. Went down on one knee, Avishka Fernando. Uses his bottom hand to power it over mid-wicket. Over the greens. Goes across the line is Avishka Fernando. That's in the gap. Might come back for the second run. Wow, wow. That's not good. Certainly not when you are defending 7 runs per over. That's not good. Not the best of efforts from Lahiru Kumara, and Avishka Fernando brings up his first half century in this Dialogue SLC Invitational T20 League. Continue to do so. Oh, that's also gonna be a six. Fifth six for Avishka Fernando. He's turning it up here in Pallekele. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු මේ තරගමාලාවේ තමන් වාර්තා කළ ප්‍රථම අර්ධ ශතකයට හිමිකම් කියනවා. උපායශීලී පහරක් පන්දුවේ ගමන් මඟ නවතා ගන්නට තුෂාරට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක්. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු අද ස්වීප් පහරෙන් පෙර පාදයේ ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් රයිට් පහර අවිෂ්ක අද පල්ලකැලේ පිටිය විචිත්‍රවත් කරන ආකාරයේ ඔහුගේ පස්වන 6 පහර පිටි වාර්තා කරනවා. 6 වන 6 පහර. ශාන් ජයරත්න කෙලින්ම පතිතය අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුට ඉතාමත් පහසු ලෙස ඒවා අගය කළ යුතුයි. රයි පහර ස්ථානගත කරනවා මැනවින් චන්දිමාල් ස්පෙෂල්ස්. ඒ අවස්ථාවේදී ඔහුගේ විශ්වාසයෙන්ම තමයි මට හිතුණෙම මේ පහර කිසිදු ආකාරයකින් චකිතයකින් තොරව ස්ථානගත කිරීම මැනවින් නම් එය උඩින්ද පහලින්ද අදාළ නැහැ. ඉතාමත්ම මැනවින් මේ පහර එල්ල කළා. විශ්වාසය හොඳින් තැවරී තිබුණු පහර 12ක්. පයින් ඇති ජයග්‍රහණයට මෑතින් සිටින කණ්ඩායමට තවත් ලබා ගන්න ඒ ක්‍රීඩාංගණයේ ඒ වගේම දවස් 5ක් ආවරණය. පැලඳ සිටි එකම ක්‍රීඩකයා බඩවල. ලකුණු දෙකක් පහසු. චන්දිමාල්ට ලකුණු දෙක සහ ලොව මන්දගාමීව ඒ සමගින්ම දිනේෂ් චන්දිමාල් තමන්ගේ අර්ධ ශතකයේ වෙත ගමන් කරනවා. විශ්වාසයේ ගොඩනැගූ ඉනිමක් සහ විශේෂයෙන් ගමන් සගයාට ඉඩදී හෙමින් සීරුවේ පසුපසින් සිටි මතකයේ CCC පිටිය. මෙවැනි විටක දැනෙන දේ ඔබ අත්විඳලා ඇති. අනිවාර්යයෙන් ක්‍රීඩකෙක් අත්විඳින්න ඕන එකක් ඒක. සෑහෙන වේදනාවකින් සිටින බව තමයි අපිට පෙනියන්නේ. Doing for the past decade, thepapare.com. That's beautiful. By far the best stroke of the day, Avishka Fernando. Makes room this time. And they cross over comfortably for a single, and that should do it for the Reds. So a much needed win for the Reds. They were down and out thanks largely to the failure in their batting, but this time they come good, and boy, how well have they come good. Celebrations in the dugout.
Much happier faces there. Oshito Fernando, the lone scorer in their previous game, didn't need to come out today. Didn't lose a wicket today. The Reds, Chandimal getting hit in a place where he won't like to mention. For 51 of 44 deliveries, Avishka Fernando remained unbeaten on 82 of 58 deliveries. Asela Gunaratne came in, and Green's bowlers would not be happy today. Lahiru Kumara, 3 overs 23. Sumit Lakshan, 4 overs 26, but without any success. Kamindu Mendes was a bit expensive, 4 overs 30. So was Ishan Jayaratne. Nuwan Tushar, I thought, bowled pretty well. Ramesh Mendes just 1 over.